Добрый день. Она не сюда пойдет. Она не сюда пойдет. Может быть, она стоит поддалее? Нет, мы запустили трансляцию, чтобы я Давай. идет. Идет трансляция. Все. Ага. Ой, видишь, завершить трансляцию со стола. А включи вот это. Вам отключить. О, есть что-то есть, да? Потом поставим сюда поближе, да? Давай, слушай, сориентируем, да? Давай сориентируем. Элио. Смотри, я типа Элио. Да? Нормально? Немножко сейчас. А ты... Ага. Раз. Раз. Идет что-то? Нет, идет? Звука нет никакого. Звука нет. Звук идет? Звук идет, да? Звук идет. Но прямо идет звук не очень-то, да, идет? Не очень-то громко идет. Ну, что же делать? Так, надо сделать погромче тогда, да? А уже еще ведется немножечко, да? А вот это, так, ага, отлично. Заводится, да, микрофончик, конечно. Шашлычный, сосисочный. У меня есть только ручка громкости, если что. Так. Идет, да, хорошо. Ладно, отлично. Тогда он, конечно,
города, спасаясь от жары, и пришли сюда послушать меня. Because it's probably not worthwhile. Потому что, может, и не стоит. So we have, I think, we'll meet for 3 times. У нас будет 3 сессии. So now, tomorrow morning and tomorrow afternoon, if I'm not wrong, is that like that? Сейчас и завтра утром, завтра после обеда. So then today I want to introduce a little the principle of what we call presence and awareness. Сегодня я хочу дать небольшое введение в то, что мы называем присутствием и осознанностью. And tomorrow I want to explain how we apply that principle. Завтра я буду объяснять, как эти принципы мы применяем. And in the morning, and then in the afternoon, how we can try to apply that principle, like not only by doing some exercise, but in general in our life. Это утром, а после обеда мы будем учиться применять эти методы не только посредством выполнения каких-то упражнений. So now, I don't know why you are here, you know, what you want to hear, but yeah. И я не знаю, зачем вы сюда пришли, что вы хотите услышать. But in general, like when I talk about something, I always like to talk about presence and awareness. И обычно, когда о чем бы ни было я не говорил, я всегда люблю говорить о присутствии и осознанности. So, for example, I am interested in that. I'm not so much interested in a different kind of meditation or I don't know what to say, like usually what people consider meditation is not my interest. В то, в чем я действительно заинтересован, я не особенно интересуюсь медитацией, то, что люди... Okay, anyway, when we are talking, I don't know what you translate in Russian for presence, but it doesn't mean like you are present physically in some place. Я не знаю, как это соответствует в русском языке чему, но присутствие, это можно сказать, что вы где-то можете присутствовать. For example, I'm Italian, you know, so I remember when I was going to school. Я итальянец, и я помню, что когда я ходил в школу, and the teacher at the beginning would call the name of everyone. И в начале урока была всегда перекличка. And you know, and everyone, the person was being called would stand up and say, you know, present, and then sit down. И каждый поднимался, ученик говорил, присутствую, присутствую. You do like that also here? Здесь также есть такая перекличка? Still nowadays? В наши дни тоже, да? Yeah? Before, okay. Раньше такое было, да? So this means to be present physically, but what I'm talking now, it's a little bit different kind of presence. То есть можно присутствовать где-то физически, но то, о чем буду говорить я, это присутствие другого рода. How to say, it's more, but first of all, you know, we need to understand this, not just with the words. With words, we can communicate up to a certain point, but then, you know, it's not, they don't work anymore. И, конечно, мы можем понимать друг друга с помощью слов, но это до определенного момента работает, то есть нужно еще некое другое понимание. So, therefore, let's start, you know, to feel what is present, not to think about it. И давайте попробуем почувствовать, что же такое присутствие, не просто то, что мы думаем об этом. So, therefore, start to feel that you are sitting. И мы можем почувствовать, что мы сидим. So, instead of being thinking something, you know,
about me or about yourself or about tonight dinner. Just try to feel your body. You are sitting. Вместо того, чтобы думать что-то обо мне, о себе, о том, что вы будете есть на ужин сегодня, просто попробуйте почувствовать свое тело, что вы сидите. So feel your body, for example, where it touches the seat. Почувствуйте то место, которым вы прикасаетесь к сидению. So try to really be here concretely. Постарайтесь действительно быть здесь, присутствовать. And maybe you can feel your feet are touching somewhere, no? И, возможно, вы почувствуете, что ногами вы касаетесь чего-то. Okay, feel where your feet are touching. Чувствуете, что ноги касаются чего-то, где-то находятся. And maybe you feel where you are sitting, you feel some sensation, maybe a little hot, I guess, because the seat there also mine and look a little hot at this time of the year. И, возможно, у вас ощущение, что вам жарко в этом месте, где вы сидите, потому что вот такие стулья немного не для этого времени года. Okay, then you have your arms, and they are in a certain position. Также ваши руки, они в определенной позе сейчас. So maybe they are just like that. Someone has more somewhere on the face, like this, thinking, contemplating something. Some people is like that. Прикасаясь рукой к лицу, кто-то по-другому сидит. So, but in any case, that doesn't matter. But try to feel that you have your arms and the hands. Неважно, какая поза, просто почувствуйте руки, почувствуйте ладони. And also you have a body, like more the upper part of the body. Также у вас есть торс, верхняя часть тела. And so try to feel, not thinking. Постарайтесь именно почувствовать, не просто подумать. Thinking just for the time being, just leave it out. Просто отпустите эту мысль на какое-то время. And then you have your shoulder. Maybe you're feeling something on the shoulder. И, возможно, какие-то ощущения в плечах у вас тоже есть. Maybe they are tense or, because when we get some kind of tension, we always feel, in our shoulder. Возможно, какое-то напряжение, потому что часто напряжение скапливается в плечах. And also we have our neck, our head. Также у нас есть шея, голова. So try to feel that, remain for a little while feeling that. Какое-то время постарайтесь почувствовать это. So presence, we are starting like that. It's not something like some, how do you say, something that a kind of vision or something. Present means being there with your mind in what you're doing. Присутствие начинается именно с этого, то есть вы своим умом присутствуете, ощущаете. So, for example, if you're sitting, you know that you are sitting. И, например, если вы сидите, вы осознаете, знаете, что вы сидите. But not knowing doesn't mean, okay, saying to yourself, I am sitting here. Но это не так, что просто как будто вы говорите себе, хорошо, я сижу здесь. It means that you are feeling that you are sitting, that your mind somehow is like going into the body, no? Это именно ощущение, вы ощущаете, что вы сидите, и ваш ум как бы погружается в тело. So in the same way, like if you are walking, it's the same thing. You walk and you know that you are walking. То же самое, когда вы идете, вы знаете, что вы идете. Sometimes, for example, we are walking with friends, and then we are just talking, and
And we are forgetting, that we are moving. We are even forgetting our legs and where we are stepping, etc. We are just a rough, feeling, but not very precise. Например, если мы идем в компании друзей, мы так увлекаемся разговором, что мы, возможно, даже не чувствуем, что мы идем. То есть у нас такое грубое ощущение есть, что мы передвигаемся. So in the same way, like when we are seeing. То же самое, когда мы смотрим куда-то. Now when you что-то видим. Now when you come in this room, Вот вы входите в этот зал. Maybe you see somebody you start to talk with that person, etc. And then you are not looking very well. И вы встречаете кого-то из знакомых, и начинаете разговаривать, и, возможно, не видите. And when you go back and to your house, maybe somebody tells you, "Oh, you have been into that hall. How many pillars are in that hall?" И когда вы возвращаетесь домой, возможно, вас спрашивают, ты был в этом зале, сколько там было колонн? What do you tell? How many pillars? Что вы скажете? Сколько? Without looking now. Huh? How many pillars? Who noticed how many pillars there are in this room? Who noticed before now? Is there somebody who noticed how many pillars there were in this room? Кто-то вообще присутствует, кто действительно посчитал, заметил. Raise your hand if you notice. Поднимите руку, такой человек, если есть. You notice? When did you notice? Когда вы заметили? Now. Now, but not now. Нет, вопрос сейчас, вопрос до момента. До сегодняшнего момента. Okay. Тот, кто зашел в зал и обратил внимание, сколько здесь. So even more, let's say, if one asks you how many paintings there are in this room, you are totally lost. You don't know how many paintings there are. Конечно, если бы я задал вопрос, посчитали ли вы, знаете ли, сколько здесь картин, возможно, естественно, вы потерялись, потому что их тут очень много. And also, if one asks you what kind of painting were there. Или кто-то, допустим, вас спросит, что это были за картины? Of course, now this is a little bit difficult to say what kind of painting are those ones which are here. I wouldn't even be able to say, what. I studied a little art, but I cannot say what kind of style are those paintings. So anyway, it is like that, So when we are not really present in what we are doing, вот о чем я говорю, что если мы не присутствуем в том, что мы делаем, then it means that basically you are not fully in the situation, you are not fully into the experience. Это означает, что вы не в полной мере присутствуете в опыте, в своей ситуации, в которой вы находитесь. And what, like for example, the experience of what we see, what we hear, what we think as well. И таким образом есть то, что мы видим, то, что слышим, и то, о чем мы думаем. Because this kind of presence we can also have not only in regard to the body, but we can have regard to many things. Такого рода присутствие можно применять не только к нашему телу, но к очень многим вещам. But anyway, let's go a little step by step. Но в любом случае мы будем продвигаться шаг за шагом постепенно. So when you are not really into what you are doing, и когда вы не присутствуете в том, что вы делаете, for example, you're walking, but you are at the same time you're thinking different thoughts, and you have different story that goes on in your mind. Например, если вы идете, но вы погружены в свои собственные мысли, какие-то истории у вас развиваются. Sometimes it is necessary, that even when you are walking, you need to think. И, конечно, иногда это необходимо думать о чем-то, когда вы идете. And that is fine, but on many occasions, when, for example, we are going to work, there's not much to think. You have to do a piece of road, and unless you have to prepare something, like people who go in the train and before they arrive on the place of work, they have to write many things
But otherwise, you just go, and then when you arrive there, you start to work. So in the middle, it's not that you have to particularly be involved with your mind in something. Например, если вы идете на работу, такое, в общем, ничего особенного, вы не обязаны думать, что в это время. Но бывает, что, конечно, вы должны к чему-то подготовиться, то есть на работе вы должны что-то сделать, и вы что-то обдумываете. Но чаще всего это именно вот вы просто идете, и вам не нужно ни о чем особенно. But somehow our mind is always doing something else. Но каким-то образом наш ум, он чем-то другим занят. So then what we are missing if we are not fully present in what we are doing? И то, что мы утрачиваем, когда мы действительно не присутствуем полностью в том, что мы делаем. So first of all, really, our life, whatever you want to say, is what we experience now. Here, now we are here. Our life, it is right here, this moment. It's not what we have lived in the past or what will come in the future. They are not there. Потому что наша жизнь — это действительно то, что происходит с нами здесь и в данный момент. Это не то, что было когда-то или будет в будущем. So basically, also present, it not only like be aware in this way I'm explaining, but it also means that you are right in the present moment. Поэтому присутствие — это не только то, о чем я говорил, а это в целом присутствие в моменте сейчас. So in the experience of the present moment, в опыте, который вы переживаете в данный what you see, what you hear, what you taste, and your thoughts, etc. of the moment, this is our life. То, что мы переживаем с помощью органов чувств, то есть то, что мы видим, слышим, чувствуем вкус, то, о чем мы думаем, вот это действительно есть наша жизнь. But somehow we are not able to be there. Ну, по какой-то причине мы не присутствуем. So we are not able to be there when our life is occurring at that moment. То есть получается, что мы не присутствуем в собственной жизни, которая происходит здесь сейчас. And so we are always, somehow living in a kind of future or living in the past, etc. И получается, что мы живем в будущем или мы живем в прошлом. So this is like you are always waiting for something that it will come and it will be better in the future, no? Мы, конечно, всегда надеемся на то, что в будущем будет что-то лучше, мы всегда этого ждем. For example, you may be waiting for to marry someone, and you think, when you will marry, your life will change. Will be like now, it's okay. Like I have crowned the desire of my life. И, возможно, вы мечтаете о том, что выйти замуж или жениться, и вы считаете, что вот если это произойдет, ваша жизнь изменится к лучшему и будет. And you think you have arrived somewhere. И вы думаете, что вы достигнете чего-то. And the same way, like for example, if you are working during the week, then people always Monday, they start to work, and I don't know here until they work on Friday, etc. People always wish, to have a holiday, the weekend holiday. They can go outside and to relax in the countryside. То же самое, не знаю, как здесь, но обычно люди, когда начинается рабочая неделя, с понедельника, они ждут выходных, чтобы уехать за город, отдохнуть. So this is okay. It's normal that we are thinking in that way, but we always sort of expect. It's like if our mind is projecting outside in the future and it's never here right now. И это нормально, наш ум, он всегда проецирует, собственно, будущее. Мы никогда не пребываем здесь сейчас. So therefore, if we want to describe what I'm talking about, presence, it is also like a kind of ability to be here and now, to be in the present moment. Если мы хотим описать присутствие и понять, что это такое, то это именно присутствие в моменте здесь сейчас.
But most of us, they are not there. They have some kind of dreams or whatever, and they live in this kind of dreams instead of living the actual life. Но большинство из нас не пребывает здесь сейчас. Мы находимся в каких-то мечтах, о чем-то. So, for example, people who work, they are thinking, oh, I hope I arrive at the time in which I get a pension so that I can relax and enjoy my life. И кто-то, допустим, думает, что я работаю, и я только лишь думаю о пенсии, когда я на пенсию, я смогу наконец-то расслабиться и наслаждаться жизнью. And also there are some kind of spiritual people as well, for example, that maybe they wish to be in paradise or when after, and they think it will be better to be in paradise instead of living this life of suffering, etc. И, возможно, люди, которые занимаются тоже духовным развитием, думают, что вот я попаду в рай, тогда я действительно буду наслаждаться и не жить эту жизнь полной страданий. And then there are also the so-called these Oriental spiritualists, that they are looking for some kind of enlightenment. И в восточной традиции есть люди, которые занимаются духовностью, и они мечтают о просветлении. More or less it's the same idea, there's not much difference, Идея у них примерно такая же, как в рае, то есть whether you expect the next day to meet your boyfriend or you expect your next day to become enlightened, there is a very little difference. Разница действительно небольшая между этими двумя случаями, когда вы предвкушаете встречу со своим другом, возлюбленным, либо вы думаете, что завтра. So then even if you get something, if you get somebody to marry, etc., at the end you realize that it's not exactly what you expected, It's not such a beautiful dream as you expected. Даже если вы мечтаете о браке, о женитьбе, вы столкнетесь с тем, что это не будет именно тем, что вы действительно представляли себе, это может быть чем-то другим. So we are, instead of living the real life, we are living some kind of always being pulled toward the past, or some people also, maybe when they become old, that they see that, there is not much time, there is not much energy, there is not much capacity, there is not much money or whatever to realize what they want, then they start to go back and live in the past, Oh, when at that time, when we were living, was in a different society, was much better than now, etc. И, возможно, многие люди, которые уже постарели, у них не так много сил, не так много денег, ресурсов, и они начинают думать о прошлом, их очень сильно увлекает прошлое, они говорят, вот, какое было тогда общество, как было хорошо, совсем другая жизнь была. Maybe not here in Russia. Здесь, может быть, этого нет в России. Okay, anyway, like that, and so we are missing the real moment of our life, that is now. Таким образом, мы пропускаем реальный момент нашей жизни. So they have really also, they have studied quite a lot about those things from a scientific point of view, all these kind of training that are based on attention, they develop your, for example, your cognitive capacities, Instead of just coming here and see one color, you see 10 color, You see the columns, how many columns there are. You see how is the ceiling, the square. It's like a big house, and there are in each big house compartment there is one light, etc. So you are more there, and you can see many things. Also, maybe you can see the face of the people, not just being in a crowd. И с научной точки зрения существуют такие упражнения, основанные на внимательности, когда человек заходит, и он действительно начинает воспринимать, допустим, этот зал, он видит колонны, видит вот этот потолок, где в каждом отсеке есть лампочки, и, возможно, начинает различать лица людей, не просто видит. So maybe you look around, you can see very precisely what kind of faces is around, who is wearing glasses, Потому что если смотреться в лица, то
очень точно можно увидеть такие детали, например, кто в очках. Who is a man or a woman? Можно различить мужчину или женщину. Who wears beard or not? У кого есть борода, у кого нет. What kind of dress they're wearing, you know, Что за black, платье, white. допустим, надето. And maybe also you can see a little more than that. You can see what kind of state of mind they are in. И, возможно, можно увидеть даже что-то более глубокое, например, в каком состоянии ума человека. Of course, we cannot see the mind of other people, what they're thinking, you know. Конечно, мы не можем прочитать мысли людей. Maybe someone has this capacity, Возможно, у кого-то есть такая способность. but generally we don't have. So, but looking outside, then you can understand, you know. I look at some people and I see that they are boring. Some people are almost falling asleep. You know, I can see all these kind of things. Now, and you look also, you can see. И можно действительно увидеть, в каком состоянии каждый человек. Кому-то интересно, кто-то очень скучно ему, кто-то вообще почти уже уснул. Вы тоже можете это увидеть, посмотрев друг на друга. But if you are not like that, if you are not exercising your presence like that, maybe you go to see a ballet, for example. Но если вы не упражняетесь в присутствии, то, к примеру, если вы отправились на балет, And maybe you just look and you don't notice who are the people around you, etc. No, sometimes people don't notice so much who is around. И вы приходите, вы особенно не смотрите, что за зрители собрались вокруг вас. Yes, maybe the woman, because maybe in this occasion they try to dress very well, and so one woman look at the other one, but what kind of dress she has, you know, they do this kind of thing. Ну, возможно, это не касается женщин, потому что женщины, они всегда друг на друга смотрят, как кто оделся, и принаряжаются специально для случая в театр сходить, поэтому они всегда смотрят, кто в каком платье и так далее. So then when we are trying really to be present, we see many things. Поэтому, когда мы пытаемся быть в присутствии, мы можем различить очень много вещей. Both outside and inside. И внутри, и снаружи. Then also you can see many detail and like that. We are not just like an anxious person sitting there, but wanted to go in another place every few minutes. И тогда мы не похожи на человека, который сидит и тревожится, что-то его все время дергает, он хочет выйти каждую минуту куда-то. And maybe if you are able to do that, you start to appreciate more your life also. Возможно, если вы действительно такую способность обретете, то вы больше станете ценить собственную жизнь. You start to understand that your life is the present moment, you know, and that whatever it is, good or bad, that is what it is. И, возможно, вы начнете понимать, что ваша собственная жизнь происходит здесь и сейчас, и не важно, какова она, хорошая или плохая, но это действительно жизнь. So I usually tell a story to explain this. Обычно я рассказываю такую историю, чтобы объяснить это. How we are kind of missing, you know, what is like obvious in front of us. И этот пример иллюстрирует то, как мы можем не заметить очевидное, которое перед нашими глазами. Like the present moment, and we think that there is something else, you know, we are thinking after, etc. То есть мы не видим то, что в данный момент сейчас с нами происходит, и мы где-то в другом месте. So I always tell the same story because it's a kind of nice story. It's the story of a kind of, now I'm taking a resort to some spiritual stuff, to the story of Nizzaruddin, that he was a Sufi master. What's his name? Nizzaruddin. Nizzaruddin? Yeah. Это история, которую Элио всегда рассказывает, в этом случае это история про Насреддина. So, you know, nowadays, like this kind of spiritual teacher, you know, people give them money and so forth, and they are quite wealthy, you know. It seems all, What they give? other people, they give them money and offerings, etc., you know, because they think they are holy people, and so they kind of offer money to them and like that. Nasreddin was like this, yeah. No, just talk like that now.
То есть в этой истории был учитель, которому все люди подносили деньги, потому что они считают таких учителей святыми. So, like also there are many nowadays. They are going around teaching different things. You cannot be sure that they just don't do because of money. И это также такие учителя, которые путешествуют, и вы не уверены, что они не делают это ради денег. But anyway, Nizaruddin, when he was young, he was a normal person, so he had to do some business to live. И когда Насреддин был молод, ему нужно было зарабатывать на жизнь. So, and he was doing a kind of, he was traveling, I think, from Turkey to Iran or someplace, Turkey to Iran, and going through the border and with some mules and carrying some loads. И он путешествовал из Турции в Иран и на границу, прибыл на границу, и у него также были еще мулы, которые были нагружены определенными товарами. And after some time, he became a little wealthy. И с помощью такого бизнеса он разбогател. And the costume police at the border, of course, they knew, that this guy was getting a little wealthy. Пограничники, когда встретились с Насреддином, они знали о том, что он, в общем-то, уже так. So anytime he was passing through the border, they were searching really well. You know how are the border, So they're searching really well, and they were making him download whatever he had on the mules. Download to see what it was inside, what he was carrying, to try to understand what he was carrying, how he was getting rich. И вы знаете, что на границе всегда приходится осмотр определенный происходил. Они всегда просили его разгружать мулов, все доставать, показывать, было так интересно. So they were checking, but they couldn't find anything that justified, his increase of wealth. Но после таких проверок, в ходе таких проверок они никогда не могли определить, за счет чего он богатеет. Okay, then after some years, Nizaruddin became a kind of Sufi teacher. И через какое-то время, прошли годы, и Насреддин and maybe also little old. Он также постарел. Maybe not, I don't know. A student, they were providing for him. И у него были ученики, которые его обслуживали. The food and etc. Готовили еду и так далее. So he didn't have to do this business going through the border, carrying things with the mules. И ему уже не нужно было заниматься вот этим бизнесом, когда он перевозил товары. And so one time when he was at the market, maybe drinking tea or buy some vegetables, he met one of these costume police. И однажды, отправившись на рынок, Насреддин, может, он хотел выпить выпить кофе, он встретил одного из этих таможенников. He recognized Nizaruddin and he told him, Nizaruddin, now, you're not doing commerce anymore, and I am not police anymore. So, but can you tell me what was you carrying, to the border that made you become a little wealthy? И тогда таможенник узнал Насреддина и сказал, ну вот сейчас я уже не таможенник, ты уже не занимаешься этими перевозками. Пожалуйста, расскажи мне, за счет чего как ты разбогател? And Nizaruddin say, of course I can tell you, I was selling mules. И он сказал, конечно, могу сказать, я продавал мул. So I mean, but it was the most obvious thing, but the police could not see. They were searching for something else. Но таможенники этого не видели, они чего-то все время искали. So this is exactly when we don't have presence. This is the situation in which we are. That we have right what we need, everything in the present moment, but we are searching something else when the thing is obvious. То же самое и мы, когда мы не пребываем в моменте сейчас, и здесь сейчас у нас есть все, что нам необходимо, но мы всегда что-то ищем. Of course, нам нужно еще. Sometimes when something is so obvious, it's even difficult to see because of that. И таким образом бывает действительно то, что перед нашими глазами оно настолько очевидно, но мы это не можем даже разглядеть. Okay, so this is
one thing. Now try to continue to be present, as I said before, feeling your body not yet going outside of this building. И постарайтесь продолжать вот такое присутствие, осознавая свое собственное тело, которое все еще сидит здесь, оно еще не вышло из этого зала. And also you can relax. It's not that I am also a little relaxed. It's not that I have some kind of excitement, or I have some kind of fear or anything. I am normal, like if I were sitting on the sofa in a house. И постарайтесь также немного расслабиться и не давить себе какие-то напряжения, возбуждения или страхи. Просто как будто бы вы сидите дома на диване. Only I have the unfortunate position that I must talk to convince something of some, to convince other people. Он себя так ощущает. Просто есть небольшой нюанс, что сейчас он в чем-то должен убедить вам стоит. I think something which I am also not interested in trying to convince other people. Тем более я не особо не заинтересован в этом, в попытке убедить. But so. In any case, maybe you came to know something, and I have a little experience, not much. Возможно, вы пришли, чтобы что-то такое узнать, но опыта у меня не так много, у меня мало. Although I started to be interested in those things when I was quite young, maybe when I was 14 or something like that. И несмотря на то, что я стал интересоваться подобными вещами достаточно рано, возможно, лет 14. But it did not develop very much. Not a lot of capacity. Okay, in any case, so then when we are present, also we can see many things, not only the outside environment. И когда мы в присутствии, мы можем различить не только вещи, которые находятся снаружи. For example, when we are not present, usually we are like on a kind of autopilot. Потому что когда мы не присутствуем, мы как будто бы на автопилоте живем. That means we act automatically. Мы автоматически, механически действуем. More or less like animals. No, because the animals, they have this kind of, like they perceive and then they react. For example, the primordial kind of brain was like that. It didn't have much specific function. When a kind of worm was going around, it could feel that there was something that could be eaten in the environment, and so he was going in that way. Then if you feel something in the environment was toxic, it would go in another way. So it just perceives something and then react to that, no? And without any other complex mechanism in that. То есть мы как бы живем под воздействием своего древнего мозга, как животное, как, например, червяк, который ползет, и он на что-то натыкается, допустим, кто-то хочет съесть, он в одну сторону ползет. Если он что-то, какой-то яд с ним соприкасается, он в другую сторону. То есть нет особо каких-то сложных. And so then, of course, more or less we understand that the brain evolved through this relation with the environment, no? Мы знаем, что мозг развивался посредством вот этой взаимосвязи и взаимосвязи с окружением. And then the brain got so refined that through the connection of the different parts of the brain, then the mind appeared, no? И посредством совершенствования определенных частей мозга возник ум. This is how, like more or less, those who speak about evolution in the science they describe. Это такой научный подход, как большую часть ученых так объясняют эволюцию. Of course, the religious people, they are saying no, the mind is something different than the brain, etc.
Конечно, религиозные люди, они не соглашаются с этим, они говорят, нет, ум это что-то другое. So in any case, so when the brain evolves, this is a kind of cycle of perception and reaction of the original simple brain broke, you know, like there were pieces in which this cycle became very thin. И вот этот такой цикл, который происходил в момент, во время эволюции, когда мозг эволюционировал, когда всегда было вот это восприятие и реакция, и вот в какой-то момент этого цикла, этот круг, он как бы стал очень тонким. So it's not that then human beings started, instead of just perceiving and reacting, they perceive something and then they start to think a little bit before reacting. You know, and then many things are coming, evaluation of things and so forth, and then eventually they react. And so they became a little different than animals. But it's not that we are totally like that. We are remaining quite a lot like animals, you know, because when somebody punch you in the face, you know, it's not that you are staying there to evaluate so much. You know, the instinct thing is that you punch back, you know. And so this is also quite a lot part of our human brain, of how we function as human beings. И, конечно, в определенный момент человек стал отличаться от животных, то есть вот этот вот паттерн поведения, когда восприятие, сразу происходила реакция, после какой-то момент у человека появилась эта пауза, то есть он что-то воспринял, он начал анализировать, что-то думать понемногу, только потом реакция. Но на самом деле мы очень сильно зависим, очень сильно похожи на животных, потому что если нам, допустим, кто-то ударит нас, лицо стукнет, мы сразу же дадим сдачу. Don't lose contact with your body now while I'm speaking. Just try to be present. Keep remembering that you have a body. И старайтесь не терять этот контакт с телом, с собственным телом, когда вы слушаете меня, старайтесь присутствовать в теле. So therefore, like when we are not present, we have that tendency to act, you know, automatically. And of course, this automatically, it doesn't mean that, you know, we have the freedom, and that means we do things in a spontaneous way and in a free way when you act automatically. It's almost the opposite. И когда мы не в присутствии находимся, мы действуем автоматически, и это не означает, что у нас есть свобода, и что... То есть это, наоборот, противоположность, отсутствие этой свободы. So, and for example, you know, when you are meeting someone, we know that we have people that we like and people that we don't like, no? И, например, если мы с кем-то встречаемся, мы всегда знаем, нравится нам этот человек или не нравится. For example, you are sitting in your house and somebody ring the bell. Например, вы сидите дома, и кто-то звонит в звонок. And your son goes to see who is at the door. И ваш сын бежит посмотреть, кто пришел. And then he tells you a name. И говорит, пришел... Tells you Vladimir. Говорит, это Владимир пришел. And you can react in a different way according to, you know, what was your experience with that person. You can say, Vladimir, again. Wow. И вы отреагируете соответствующим образом, нравится вам Владимир или нет, но если вы скажете, ой, опять Владимир пришел. Or, for example, you can say, oh, your son can say, it's Olga. Или сын может сказать, это Ольга пришла. Oh, Olga. Ольга пришла. So we have this kind of reaction that kind of automatic. But now I make this example because it's easy to understand for everyone, you know. Это такой пример того, как мы автоматически реагируем, и этот пример можно понять всем. But more or less it's the same sort of, you know. We act because not because we are spontaneous, but because we are conditioned by our past, but by thought. Then the thought is past.
И мы действуем не спонтанно, все наши действия, они обусловлены мыслями, которые происходят из прошлого. So like that, like we are always in autopilot. We never stop that. Мы постоянно на автопилоте, он никогда не прекращается. For example, I have a friend here in St. Petersburg, Например, у меня в Питере есть друг, a lady, женщина, and she can drive on autopilot. она So может на автопилоте ездить. she doesn't need to see the road, she can just drive like this, like that. И вообще нет необходимости смотреть на дорогу, она может... So we are like that. So all the time we are in such a kind of autopilot. Вот и мы с вами также постоянно на этом автопилоте находимся. So what it means that? Что же это означает? It means that we are, when we are seeing things, whatever experience we have, it is not a clean kind of experience. It is not a pristine experience, but we are putting into that all our story, all the load of our experiences, etc. Somehow we pollute, our experience. И поэтому, когда мы что-то воспринимаем, это не чистое восприятие, это восприятие, которое перегружено нашим опытом, нашими мыслями, и мы таким образом загрязняем свое восприятие. So presence, it means that you are just there, and also you can see, for example, your reactions. You can, without, before you react, you can see what is going on in your mind. И присутствие помогает также осознавать ту реакцию, которая возникает в вашем уме, то есть вы ее осознаете до того, как она проявляется. For example, if Olga comes and you are happy, before that, also that reaction of being happy, you can understand why. Например, если пришла Ольга и вы счастливы по этому поводу, вы замечаете это ощущение счастья и понимаете, почему оно возникает. So that is like, I usually say, is a kind of like a presence is a kind of moment of suspension, И присутствие это своего рода момент suspension. But it is not really like that. And just to give an example, because things are moving, we see, we react, etc. But more or less, there is something of that nature that your mind is suspended in the sense that you are not reacting, you are not judging, you are not liking or disliking. In that very moment, you are present. That's why I'm talking about suspension. Suspension means yeah, when something is not moving, like a certain момент удержания. But it's not really like that. Things are moving, but it's just an example. То есть вы как бы удерживаетесь в определенном состоянии, но это не значит, что ничего не происходит. То есть все происходит и все двигается, но вы зависаете. At that moment, of course, you can choose to be, if you want to be in an autopilot or not. But already, if you have that moment of presence, I mean, you are really into it's not that you are thinking, for example, you are walking, or you are thinking that you have a body, but you are feeling, you're feeling that in that moment, already the autopilot is broken. Таким образом, вы можете как бы отключить этот автопилот, и вы сидите, или вы чувствуете собственное тело, вы не просто думаете об этом, вы действительно это ощущаете. So why is broken? Because you can see exactly also your kind of whatever is your reaction. It is coming. You can see that. И автопилот в этот момент ломается, как бы, потому что вы начинаете осознавать свою реакцию, вы начинаете ее видеть, что возникает в вашем уме, что всплывает. And then at that point, if you are present, you have a choice. И если вы действительно присутствуете в этот момент, у вас есть выбор. You have a choice what to do. If you are on autopilot, you don't have a choice. You only go in one way. Если вы на автопилоте, у вас выбора нет, вы
идете And if you have on autopilot, it's a little difficult because maybe, you know, it is okay, but on autopilot means that you have, as we say, all your baggage of information, etc. But it doesn't mean that the situation you are meeting now, it is the same. It is it is, you can deal with that situation with the information you have, you know. Maybe it's a different kind of thing, and you need other informations. И когда вы на пилоте, это означает, что вы как бы, у вас вот этот груз информации всей вашей прошлой за спиной. Но та ситуация, с которой вы сталкиваетесь, возможно, в ней не нужна вся эта информация, может быть, что-то новое. So I'll try to explain that more clearly. Я более ясно попробую объяснить. So more concrete. For example, usually we have like this, like information as something that from the past, no? That we are, they stay there somewhere in the brain, and then when we need, they come out. И обычно информация, которая у нас присутствует в нас, она основывается на опыте из прошлого, и если она нам необходима, она всплывает. For example, like when you are try to keep present, continue to be present here, no, not somewhere outside or in your thought. Try to feel your body on the chair. Старайтесь сейчас, в данный момент, присутствовать в своем теле, не где-то, осознавайте свое тело, ощущаете, что вы сидите. So, for example, when you are small, you go into the forest and you hear a blackbird singing. Допустим, вы маленькие, в детстве вы отправились в лес и слышите, что... And then your mother you ask, what is this? И мама спрашивает, And your mother tells, it's a bird. It's a bird. Это птица. And then you grow up a little bit, you know, a few years, and you ask, but what kind of bird? То есть сначала вы спрашиваете, кто это поет, мама? Мама говорит, это птица. И позже уже вы подрастаете немного и спрашиваете, а что за птица? So, and your mother tell you, this is a blackbird. Мама говорит, это дрозд. And also you see it in the book, and so far you learn how to recognize. So this is the kind of information we have, is a kind of concept they were creating about something. И показывает картинку, говорит, вот так выглядит дрозд. И вот таким образом мы накапливаем определенного рода концепции. So we are identifying things after, in that level, at this conceptual level, you know. И мы идентифицируем все согласно этим концепциям. But now this is a simple example. The blackbird probably will remain a blackbird for the next 100 years. И, возможно, вот эта информация о дрозде нам будет пригождаться. Надеюсь, что в течение еще 100 лет дрозд будет оставаться дроздом. But our friend, you know, of which we have a certain idea, you know, is maybe not going to remain the same even for the next 10 years. Но, допустим, наш друг, о котором у нас тоже есть свое представление, он не будет оставаться таким же даже, допустим, в течение 10 лет. But we have always the same idea of that person. Но у нас все то же самое представление об этом человеке. I can explain you more with the nice stories, but this is like taking too long time. Я могу также много разных историй интересных рассказать на эту тему, но это займет много времени. The idea is that, you know, we have all this concept, but the reality that we have in front is changing. But the concept, they tend to remain fixed. То есть у нас множество таких концепций, но реальность меняется прямо перед нами, перед нашими глазами. That's why we are like that. We are people that slowly, throughout the course of your life, we become more and more limited, you know. You only like a certain brand of condensed milk and not another one, you know. И, то есть мы вот эти фиксированные концепции, они обуславливают нас, поэтому человек с годами, он становится все более и более ограниченным, и он, допустим, любит
сухое молоко, но вот только этого бренда. Until at the end of your life, you become an old person, an old man or an old lady that only like certain things, like certain people and so forth, and that way. И также у нас эти концепции сохраняются по поводу определенных людей, определенных вещей. So therefore, when we are present, then we can break the autopilot, and then at the moment you are of that suspension, there is a kind of clarity also. Таким образом, мы можем сломать этот автопилот, и в этот момент возникает это зависание. That would not be there usually. Кроме этого, здесь также есть ясность, которая обычно не присутствует. Why would not be there usually? I make an example. I mean, in Italy we have a saying: you don't decide things when you are angry. И почему я об этом говорю? В Италии у нас есть поговорка: не принимай решения, когда ты зол. So otherwise, you act out of the anger and you are not balanced. Your reaction is not balanced. Потому что у тебя неуравновешенная реакция в этот момент, когда... No, for example, in the modern world, we use very much like the computer and different ways of communication, emails, etc. And many people, I don't know here, but in different countries of the world, the first thing that people do, in Italy maybe they drink coffee, but in other places they open the email, on their computer. И сейчас в современном мире так все увлечены компьютерами, девайсами и способами коммуникации электронной. Не знаю, как в Италии. В Италии даже все-таки люди сначала выпьют чашечку кофе, но обычно люди всегда лезут проверять свою почту. And on the computer, you can receive different kind of messages. Sometimes you receive very nice messages with nice pictures and so forth. That make your day. Иногда вам могут прислать какую-то очень красивую картинку, хорошее сообщение, которое вас порадует на целый день. But sometimes you can also receive bad news, because nowadays, I don't know here, but in modern society, for example, if they fire you from your work, they don't even give you a letter or anything. Maybe they send you an email and they say, thank you very much for your years of collaboration with our company, but from today we don't need you anymore. Я не знаю, как здесь, но в современном мире, когда человека увольняют, ему даже письмо не вручают, просто пишут ему имейл, говорят спасибо огромное за годы работы, сотрудничества в нашей компании, но в сегодняшний момент вы нам больше не нужны. So, or for example, you are doing some work, and you have a certain idea of how that work should be done, and the person who is working with you in the morning he writes, just I think things should be done in a totally different way. Или, допустим, вы заняты каким-то проектом, что-то делаете по работе, и у вас есть определенное представление, как это делать. Но утром приходит ваш коллега и говорит, нужно это делать, но абсолютно по-другому. It happened also to me quite often. Со мной это тоже часто происходит. Then, of course, you have already a way, but then someone else said, no, we do it another way. Of course, you get a little bit angry, То есть что-то у меня уже какое-то представление есть, я уже знаю, как я это буду делать, но кто-то приходит и говорит полностью по-другому все делаем, конечно, я разлюсь в этот момент. And immediately you but then you see, after you wrote few lines, you see they're too strong, that if you really send that message, it will increase the problem, etc. И если в этот момент я начну писать имейл гневный, то через какое-то время я начинаю понимать, что я слишком грубо выражаю свою мысль, и это лишь ухудшит. So when you are realizing that it is a little kind of presence, means you are stopping for a little while, and you have the more clear picture. И в этот момент, когда вы это осознаете, то уже у вас появляется понимание и более ясная картина происходит. So usually I write a few lines and then I cancel and I say, okay, wait after 10 minutes. И поэтому, что я делаю, я тогда все это стираю и даю себе 10 минут. And after 10 minutes I look again the email. И через 10 минут я снова читаю этот email. And I try to answer. И пытаюсь ответить. But still,
it doesn't change much. You know? Но после этого тоже не очень меняется. Then I say, let's wait 1 hour. Хорошо, я даю тогда себе 1 час. And after 1 hour, like try and write something, but there is still quite some words, you know, which can cause like upset. And so, okay, I give up and I say, well, I write this evening or tomorrow. И если в моем ответе все еще встречаются какие-то словечки, которые могут человека расстроить, я тогда говорю, хорошо, я вечером напишу или завтра. So therefore, you meet all this kind of situation from the beginning of your day, and if you are not present, what you are experiencing that moment, that reaction is too strong that it takes away your clarity or what is the best way to proceed. И с этим можно столкнуться прямо с самого утра, и если вы не будете иметь присутствие, то вы теряете ясность и ход событий. If you don't have the presence, then you have only one way you can go. You know, you can reply with anger. Если у вас нет этого присутствия, то у вас один лишь выбор, один путь, вы отвечаете с гневом. When you are present, you can be more clever also, you are more clear, you can be more present, you have more possibility also to solve the problem, if there is a possibility to solve. Но если же вы в присутствии, у вас больше ясности, больше присутствия и понимания, как можно решить проблему, если ее действительно можно решить. So this is one benefit, you know, when you are present, or even though you have all kind of luggage of your emotion and so forth, and like that, the very moment you are present, these emotions are like kind of deactivated. И даже если у вас есть этот груз эмоциональный, который вас подавляет, но в присутствии вы таким образом как бы выключаете эти эмоции, которые на вас влияют. And it doesn't mean that then you don't do anything. You can do, but maybe you do something more, which is more useful. Не означает, что вы ничего не делаете, вы делаете то, что является более полезным. So this is like how, for example, presence can work. Вот так может работать присутствие. But also to make you understand more concretely. Но если более конкретно это объяснить, we can do some exercise together. мы можем сделать определенное упражнение вместе. Now first, as we said before, you can feel your body. Как я уже говорила ранее, можно почувствовать свое тело. But it's better you sit a little straight. Generally, the position doesn't matter with regard to being present or not. But sometimes it can, if you have a position that is straight, that is better. Лучше сохранять спину прямой, то есть сидеть ровно достаточно. Обычно это не так сильно влияет, но в данном случае лучше, если вы будете более ровно. Because, you know, when you try to be present, there is some antagonistic factor, you know, that doesn't allow you to be, doesn't enable you to be present. Потому что вот если вы хотите, пытаетесь быть в присутствии, всегда есть какие-то факторы, которые вам мешают. And one of these is like if your mind become like a kind of like this, you know, sleepy, you know, kind of sleepy. И один из таких факторов – это сонливость ума. So at that you cannot be present. Тогда вы не сможете быть в присутствии. Or like if you are too agitated, if you're thinking, what do I do after this talk is finished? Where do I go, etc. This means also to look in the future, and it's a kind of agitation, you know. Then you cannot be present. So that to help that, for example, we try to be seated a little straight. Или же мы, наоборот, можем быть в перевозбужденном состоянии, мы думаем, что же я буду делать, когда эта лекция закончится. То есть все эти мысли, они также не дают нам быть в присутствии. Поэтому, чтобы избежать вот этих двух проблем, постарайтесь держать спину прямой. So the main function of why we sit in this position is that you can breathe better, no? И одна из причин, по которой мы
главная причина, почему мы сидим с прямой спиной, это потому что мы можем лучше дышать. Like usually, like when we are small, we have a breathing which is different than what we have now. Потому что обычно, когда маленькие дети, они дышат по-другому, нежели чем мы с вами сейчас. We have a kind of abdominal breathing. Abdominal. У нас дыхание животом. Like for example, like those of the cats. Например, Cats. Например, кошки дышат животом. For example, if some cat is sleeping on your sofa, Например, у вас кошка, которая спит на диване. when you see his belly, И вы видите живот у нее так. like this, like it's coming and going. So this is also our original way of breathing for us until a certain age. I don't remember, 5 or I don't know what they say, but we have that kind of breathing. That means we start the mechanism of our breathing start at the abdomen. И это дыхание, этот тип дыхания, брюшного дыхания для нас более естественен, и до 5 лет, или не уверен конкретно какой возраст, до 5 лет примерно дети дышат правильно, там, естественным образом, и мы тоже будем стараться вот это, дышать именно начиная с живота. And this kind of breathing is very important. Такого рода дыхание это очень важная вещь. Because it connects to different nerves on the lower part of the body. Потому что оно соединяется с определенными нервами, которые есть в нижней части. No, for example, they have a nerve which is called vagus nerve. Vagus, yeah. То есть есть нерв, который называется блуждающий нерв, дыхание задействует блуждающий нерв. So vagus nerve, they call like that means because it goes in many places of the body. Блуждающий нерв, он очень такой витиеватый, он во многие части тела. And this is all connected also with the heartbeat, for example, the regulation of the heartbeat, and many other things. И такое вот дыхание также. Yes, it's connected with the heartbeat. Регулирует сердцебиение. But we at certain point, we change. We are breathing more in the upper part. Но обычно мы дышим больше верхней частью тела, груди. But so the breathing, of course, the oxygen only go into the lungs. It's not that it goes down. Конечно, воздух, точнее, кислород попадает в наши легкие, он не попадает в живот. But here we are talking about the mechanism of the working of the muscle and the diaphragm that is connected with the breathing. Здесь идет речь о действии мышц, действии диафрагмы и соединении мышц, которые задействованы. So then when you are moving, this breathing is like, for example, when you are attacked by somebody or some animal, or when you are having a fight with a person, then everything stops and you are only breathing up here, no? Например, если на вас нападает человек или животное, и вы с кем-то деретесь, вы замираете, и у вас замирает нижняя часть тела, и вы дышать начинаете только верхнюю часть. Because at that time you don't need to be relaxed. At that time you need to be very awake and ready to respond to whatever attack is moved to you. Потому что в этот момент вам нужно собраться и действовать согласно этой ситуации, отражать эту атаку. But now it has remained our normal breathing. This one, the upper breathing, has remained our normal breathing now. И вот таким образом это верхнее дыхание, дыхание грудью, оно сохраняется как обычное дыхание. So that nerve in that part of the body, the lower part of the body that move with the breathing, that it doesn't work anymore there. И нерв, который взаимодействует с брюшным дыханием, задействует с брюшным дыханием, он больше не активизируется. Therefore, it's better that we keep the body straight. So when you are breathing in, you see, try to breathe in. И поэтому говорим, что вам нужно сесть с прямой спиной и постарайтесь вдохнуть. So the first thing that should happen is that your belly is moving, is moving out.
живот ваш должен выпячиваться. And when you are inhaling and when you are exhaling, it's moving down. Когда вы выдыхаете, живот втягивается. So, if we have that kind of breathing, is better. Why? Because also breathing is a little bit connected to, not only a little bit. Now we have a lot of researches that explain also the breathing, how it's connected to the brain and various functions of the brain as well, not only the heart. И сейчас есть множество современных исследований, которые подтверждают, что дыхание, оно непосредственно также воздействует на мозг, взаимосвязано с мозгом, не только влияет на сердце. So, for example, we have said breathing is connected to the heartbeat, and there is a kind of rhythm that going on, you know. The rhythm of the breathing is also connected to the rhythm of the heart, but also recently they also find that there is a rhythm of the brain. So when you are during the heartbeat, like there is the brain expand a little, and then it contract in connection with the heartbeat together with the same rhythm. So it's also kind of like a kind of our body and mind are like kind of a clock, you know, with many wheels and everything is like working connected with a certain rhythm, you know, arising and falling, basically. But also the mind is the same. Таким образом, дыхание, оно взаимодействует с сердечным ритмом, но недавно также открыли то, что дыхание, оно также воздействует и на головной мозг, то есть у головного мозга также есть определенный ритм, который связан с сердечным ритмом, и мы можем сказать, что это также влияет на наш ум. So, for example, when we are inhaling, also this is like more energizing the body. И когда мы вдыхаем, это дает энергию нашему телу. And also, like we are saying, that is connected to what we call the sympathetic nerve system. И это симпатическая нервная система здесь задействована на вдохе. And instead, when you are exhaling, that is more instead like relaxing. И когда мы выдыхаем, мы больше расслабляемся. And connected to the other part of the nervous system. И выдох связан с другой частью нервной системы. It's like that, you know. So therefore, if we keep the body straight, it's not only affecting the breathing because the movement can go down. So you start to breathe from the navel. Start to movement of the breathing through, from the navel. Таким образом, когда вы вдыхаете, дыхание должно начинаться с движения области пупка. You can observe now. Вы можете сейчас понаблюдать. You can breathe in and observe what happened. Вдыхайте и наблюдайте, что происходит. So look carefully. Внимательно. Feel. Почувствуйте. It's like, you know, first it's like your belly is becoming bigger, and also it's like the mechanism of the breathing is coming up. То есть вы вдыхаете, у вас начинает надуваться живот, и механизм дыхания поднимается вверх. During the inhalation. Во время вдоха. Try to see. Попробуйте это увидеть. Try to inhale. Вдыхайте. Instead, when you are exhaling, the mechanism starts from the upper part of the body. It's like from the upper part, everything goes down. When you are inhaling, from the upper part, everything goes up. И когда вы вдыхаете, движение идет сверху вниз, наоборот, то есть во время вдоха снизу вверх, а во время выдоха сверху вниз. So, therefore, it is also important that we understand this thing. Why? This is not only important for the health in general, that you have a kind of normal breathing that is regulate your heart breathing. И это важно понимать не только с точки зрения здоровья, потому что с помощью дыхания мы можем регулировать
более естественный сердечный ритм. Please continue to notice the breathing in the way I explained. Пожалуйста, продолжайте наблюдать свое дыхание, как я уже объяснил. Maybe if you don't lean against the chair, it's better. Лучше, наверное, не опираться на спинку стула. If you lean against the chair, also you are falling asleep, no? Very Если easy. вы будете так опираться на спинку стула, легко можно уснуть. So when you are breathing in this way, Когда вы так дышите, also you find a mind become a little more calm. вы обнаруживаете, что ум также становится более спокойным. Also it become present because you are feeling something, no? Становится также больше присутствия, потому что That is вы happening right ощущаете now. то, что происходит сейчас. You're not thinking. So when we are saying do this, it doesn't mean that you need to think I'm breathing, etc. No, you need to feel the breathing. И поэтому, когда я прошу вас дышать, вы не просто думаете о том, что вы дышите, вы действительно ощущаете свое дыхание. Please notice a little now the inhalation and exhalation. Also, you try to make exhalation a little longer. И поэтому понаблюдайте, пожалуйста, вдох и выдох, и вдох постарайтесь сделать немного более длинным. For example, if inhalation is like, let's say, 4 seconds or whatever, 4 times, Например, если вдох у нас на 4 счета, then exhalation you make 6 times. то есть выдох длиннее сделайте, But not really like trying to force the exhalation to be like that, but it comes by itself a little longer. то есть вдох на 4 и выдох, допустим, на 6, но это не форсируйте, старайтесь просто более естественно дышать, и выдох при этом немного более длинный. Pay little attention. Try to do what I've said now. Старайтесь внимательно выполнить сейчас то, что я прошу. Breathing is like what keeps us alive, no? Just this air that goes through the nostrils. When that is gone, you are not anymore among living beings. Дыхание – это то, что делает нас живыми. Дыхание, воздух, который проникает через наши ноздри. Как только прекращается дыхание, мы уже с вами не в рядах живущих. So just when you do this thing, you need to relax. No, so relax. It doesn't mean just like when you go to the banya afterwards you are relaxed or something like that. Not that kind. Relax means that you are not working too much with your mind. И выполняя это упражнение, старайтесь расслабляться, но расслабляться не в том смысле, как, допустим, после бани вы попарились, расслабляетесь. So, Хорошо. Это значит, что вы... So you keep the body straight and at the same time your body straight, but you are relaxing. You are not doing anything like to tie up your body or to do something with it. No, you just loose the body. Let your body loose, like if it does not belong to you. То есть вы расслабляетесь, дышите и отпускаете свое тело, как будто бы оно вам не принадлежит. Не сжимайте его, не сжимайте ничего. And then instead of looking around like this or this, then you try to feel the breath. И в этом состоянии постарайтесь почувствовать дыхание. The inhalation and the exhalation, and then it means you feel, you follow this process. Вы вдыхаете и чувствуете, что вы следуете за этим процессом. Now, not in a particular place, in general. Не в каком-то определенном месте. You don't need to close your eyes, just keep your eyes open is better. Otherwise, again, you close your eyes, you fall asleep. Старайтесь не закрывать глаза, потому что как только вы закроете, вы опять уснете. Keep your eyes open. It's not that you need to look somewhere. You don't look anywhere. И если у вас открыты глаза, нет необходимости именно что-то рассматривать, куда смотреть, просто вы никуда не Like the kralik when he's asleep. The kralik. Как кролик, который спит. You sleep with if you are familiar with the kralik, you sleep with open eyes.
Если вы знаете, то кролики, они, оказывается, спят с открытыми глазами. So you can be like that, like, but Вот not можно sleeping, but такие can keep кролики open. бывают. But I don't think the crawling sees anything when he has the open eyes. Поэтому я не думаю, что кролик что-то действительно видит, когда у него глаза открыты. So you can keep your eyes open without seeing anything. For example, when you are on the driving and you are very tired, you can have some moment in which you are, looking and you don't see the road and you don't see the car in front of you, and it's very dangerous, no? И мы знаем, что если человек ведет машину, и он очень устал, то он может просто отключиться, и несмотря на то, что у него открыты глаза, он может не видеть дорогу, не видеть машину перед собой, то есть это очень опасно. But you can have that kind of look even if you are awake. You can look in that way even if you are awake. Но вы можете вот такой взгляд практиковать, даже несмотря на то, что вы не спите. Okay, now inhale and try to be aware you are inhaling. Поэтому старайтесь сейчас вдыхать и выдыхать и быть в присутствии. And then you are exhaling. Если делать вдох, выдох, You don't need to do anything. This it happened by itself. вам не нужно это делать специально, это само происходит. And you don't have to think while you are breathing. It's not that you have to think. Even when you are inhaling, there is some kind of pause between exhaling. И когда вы дышите, после вдоха возникает своего рода пауза. When you finish the exhalation, before inhalation, also there is a pause. И также можете почувствовать, что после выдоха также определенная пауза может быть. And in this pause, it's not that you have to start thinking about something. You just remain there, relax. В этой паузе нет необходимости начинать о чем-то думать, просто расслабляйтесь, присутствуйте в этом. So you do this a little while and see what happened to your mind, whether there is something that change or not. И вы можете какое-то время так попрактиковать и почувствуйте, что происходит с вашим умом. Меняется что-то или нет. If you do that, if you really do that, I don't know if you're doing or not, but you don't need to be concerned about other people, what they're doing, no? Just observe your breathing, not what you see in front of you or on the side, what you hear, etc. И я не знаю, делаете вы это или нет, то, что я говорю, но вы действительно можете дышать и одновременно с этим воспринимать то, что вокруг вас, то, что перед вами. Then you will see your mind become a little more quiet. И вы почувствуете, увидите, что ваш ум стал гораздо более спокойным. So just also like when you are, when you have feel your body, when you have presence of your body, also the body is becoming a little more relaxed. Также, когда присутствие распространяется на ваше тело, тело также становится немного более слабым. When you are feeling your breathing, Когда вы ощущаете свое дыхание, you are inhaling, вдыхаете, a little pause, then exhaling, большая пауза, затем вы вдыхаете, then pause, and then you don't need to pull back the breath. The breath, you're not dead, so the breath most probably will come back by itself. и затем снова пауза. Вам не нужно после этого как-то вдыхать, особенно вдох происходит естественным образом. If it does not come back, then it's okay. We call the funerary. Если не возвращается вдох, то мы это называем все похороны. But usually come back. Но So обычно возникает, вновь возвращается. when you do that, you become, and you notice also not only the breath become more quiet, Но не только дыхание становится более спокойным, but also the mind become little more quiet. и ум также становится It's немного like, более спокойным. something settled down, like, Как будто что-то оседает. for example, you have a pool when after the rain on some countryside road, they have this pool of water, a little
full of water and then it's all muddy, you know. Например, после дождя на сельской дороге возникают лужи и полные грязи. So after a while, then a few hours when it stops raining, then all the mud goes to the bottom. Когда дождь прекращается, то вся грязь, она оседает на дне. And the water be clear. И вода становится более... So same way, like when we are observing our body, we are observing like the breathing. Поэтому, когда мы наблюдаем наше тело, наблюдаем дыхание, then there is a relation where like body, breathing, mind, it's all connected, no? Like we say this clock. и взаимосвязь присутствует между дыханием, телом и умом. Это своего рода часы такие, то есть механизм, который More stable, more clear. все становится более спокойным, более расслабленным, более ясным. Of course, then if you're sleeping or you have a lot of worry, a lot of thought, that is difficult. Конечно, если вы слишком сонливы или наоборот у вас слишком много мыслей, то, возможно, оно не так. But sometimes, somehow, it is good if we learn, you know, how to relax because we are living in a kind of difficult world. Но иногда полезно расслабляться, научиться расслабляться в нашем тяжелом мире. That we want us to be always super active, etc., which is not normal. Который требует от нас быть суперактивными, и это ненормально. So this is like when we everything settled, we feel more relaxed, and this has a lot of implication for us. И когда все успокаивается, все становится более спокойным, You don't need like to put a lot of effort in things. нам не нужно тогда слишком много усилий применять, чтобы что-то делать. I remember sometime I see my son when he holds something. Well, for example, when he takes something, a cup, like that. Я иногда смотрю на своего сына, вот он что-то схватил, за что-то держится. And he does in such a tight way, you know. И он так крепко это ухватывает. I say, why you do that? You know, it takes 3 times less of effort, you know, to hold the cup. Я говорю, зачем ты так крепко держишь? Можно в 3 раза легче взять эту чашку. But that kind of effort, because we are not able to relax, we are always putting in everything. Вот такого рода сверхусилия мы всегда прилагаем во все, потому что мы не способны расслабиться. Maybe when we are talking with people, because we want to impress people, we want to give some kind of show that we are kind of nice or important or beautiful or whatever. So we are always putting some effort instead of being more relaxed, more at ease. We are always creating something unnatural in ourselves. И, допустим, если мы с кем-то разговариваем, мы стараемся произвести впечатление на человека, показать, что мы такие умные, красивые, что мы такие особенные. И все это в целом в нашей жизни мы так и делаем. То есть мы не можем вести себя более расслабленно, более спокойно. So therefore, and relaxation, it goes together also with presence. И расслабление, оно всегда идет рука об руку с присутствием. If you are relaxed, then you become more present, more attentive. Если вы расслабляетесь, вы так и становитесь более присутствующими, более внимательными. Otherwise, when you are tense, your attention is scattered too much. Потому что если мы напряжены, наше внимание разбрасывается. Okay, now just we do a few more breathings. Pay attention to that. Сейчас мы еще немного понаблюдаем дыхание. And very relaxed, but not sleepy. Otherwise, that you lose that kind of presence. Нужно дышать расслабленно, но не засыпать, иначе вы присутствие утратите совсем.
Many people do not even know the difference between being relaxed and being tense. Многие люди вообще даже представлений, то есть они разницу не чувствуют между расслаблением и напряжением. Now I was somewhere in the south of Russia, and then we were trying to do some exercise of presence. И мы практиковались в присутствии. And then a young woman came and told me, but I'm always tense, I can never relax. И ко мне подошла девушка и говорит, что я никогда не могу расслабиться, я постоянно в напряжении. So always, like, she's coming from a rich family, so maybe it's because of that. But anyway, like, whatever she does, there is always some kind of tension. She cannot relax fully, whatever, whether she's eating, sleeping, or talking with people, or whatever. Always little tension. I think many people tend to have that condition. Постоянное напряжение, возможно, потому что она из богатой семьи. Постоянное напряжение, ест, спит, ходит, говорит, никогда полностью расслабленной не бывает. И я считаю, что это состояние в целом у многих людей. So while we are talking a little more about this, you can continue to observe the breathing. И в то время, как я рассказываю вам об этом, постарайтесь продолжать наблюдать свое дыхание. So the breathing is some kind of anchor. И дыхание — это своего рода якорь. For your presence. So, for example, the boat, they tie to anchor at the port, and then so that when there is wind, water is wild, etc., then the boat is not going away, no? So in the same way, you can use your body, the breath, to keep your mind present when there are some circumstances that can, take you away somewhere. И таким же образом судно прикреплено к якорю, и во время шторма оно не покидает порт таким образом. И также мы можем использовать дыхание как якорь для того, чтобы сохранять присутствие в собственном теле, пока обстоятельства нашей жизни могут быть. So he's very present, you see, calculated time to put the battery, like when they do the Ferrari Formula One, they stop to change the wheel, they should be just right there to put the new wheel. Батарейки, так же, как во время Формулы-1, Ferrari меняют колеса в нужный момент. Or they put the wheel or the gasoline like that. Okay. Anyway, so therefore, another aspect, of presence, we can say it's like a little bit like attention. Поэтому можно сказать, что присутствие — это что-то наподобие внимания. But our attention is very short. Наше внимание, оно очень короткое. Unless, we are doing something particular, but in usual circumstances, you see, we are moving from one thing to another, like quite quickly. If you're talking with somebody, someone else is coming nearby, already you are distracted, you look and from your conversation. Обычно наше внимание, оно очень такое ограниченное, короткое, потому что если мы, допустим, с кем-то разговариваем, входит кто-то третий, вы сразу же отвлекаетесь на этого человека, и вы уже в отвлечении. So, for example, like you are going on the street and you are seeing some person wearing strange clothes. Например, вы идете по улице и видите кого-то странно одетого. And so the first moment, what happened? Что в первый момент происходит? It's like what we call a kind of, you have attention, and that attention has the quality of a bare awareness, a naked awareness. В этот момент у вас пробуждается внимание, и мы это называем голым вниманием, обнаженной осознанностью. You just see. Вы просто видите. Nothing else. Больше ничего.
So presence is something like that. И присутствие это что-то подобное. Of course, it's not like just seeing, but it is the it doesn't do anything. Present doesn't do anything. Присутствие ничего не делает. It's not productive. Оно не продуктивно. Не производит ничего. So when you do like this kind of thing, let's say, for example, we can call meditation. Yeah, it's not like you don't produce anything. И также, когда мы занимаемся медитацией, мы говорим, что мы ничего не производим. So like it means if you are learning meditation in this way, you are becoming useless. И говорится, что если вы так будете практиковать медитацию, вы становитесь бесполезными. Ничего не производите. Okay, I'm joking, but anyway, like when you look at just like that, it's just present doesn't do anything. It is just aware that there is something there. Присутствие ничего не делает, оно лишь осознает, что где-то что-то есть. Whether it's the body or the sensation or a sound or a thought, just aware of that. Просто осознает что-то в теле или какой-то звук или определенное. What if you are present is not that things change, nothing changes. Если вы присутствуете, это ничего не меняет. Some people do some of these practices like meditation with the idea, that something change or they expect something to change. Некоторые люди занимаются медитацией, и у них есть ожидание, что они что-то изменят. No, nothing changed. It's not that you are looking at a person and suddenly that person become a god in front of you. Это не так, что вы смотрите на человека, и внезапно он становится божеством. These are kind of the fantasy of the religions, but it's not like that. Это фантазии, которые есть в каких-то религиях, но это не так. So it just remained the same because present doesn't intervene in whatever you experience. Таким образом, присутствие не мешает, не вклинивается ни во что вы делаете. So if you are, for example, experiencing something that is not nice, Например, если вы воспринимаете что-то, что неприятно, if you are present, that thing remains not nice. It's not that it become beautiful. и вы в присутствии, если вы в этот момент присутствуете, то эта вещь не становится красивой. Because present doesn't change that. Потому что присутствие не меняет. It doesn't do anything. It's just aware of that. Оно ничего не делает. Also, if you are experiencing something beautiful, if you are present, is remaining like that. It's not becoming more beautiful or ugly, etc. И также, если вы воспринимаете что-то красивое, это не меняется посредством присутствия. So that is also little somehow important to understand. И вот это то, что очень важно понимать. Therefore, when you are trying to, for example, when you are training through some exercise to be present, И поэтому, когда мы упражняемся в присутствии, it means also your attitude shouldn't be like expecting something to change, because what you are doing is not for changing, and what you are doing this present doesn't change anything. Мы не делаем это с целью изменить что-то. Присутствие ничего не меняет. But it has a lot of bearing on all your life. Но присутствие имеет огромное влияние на всю вашу жизнь. But at that moment, it doesn't do anything. Maybe the one thing it does, it makes the experience more clear. Оно просто делает опыт вашего восприятия более ясным. So as we say, it amplifies the capacity of the perception or whatever. Amplify the capacity of the perception. Улучшает способность восприятия. But it is just like a witness. So, for example, you go in the street and there are two people fighting. Это просто своего рода свидетель. Если, допустим, вы идете по улице и видите драку. Most people, they are not intervening. Sometimes they also, I don't know here, but in some places, for example, in India,
they're just looking and even enjoying that the people are fighting. Не знаю как. Здесь, но больше всего люди, большинство не вмешиваются в драку. В Индии даже, например, люди так колдятся, смотрят и даже наслаждаются. Then maybe at the very end, if they are almost on the verge of killing themselves, then they do something. И, возможно, когда уже они там почти убивают друг друга, в этот момент кто-то вмешивается. So they're just witnessing what happened. So presence is a little bit like that. It's just a witness of what happened. Они просто свидетельствуют, то есть наблюдают это, и присутствие своего рода то же самое. But in that moment, that witnessing, if it is continuing, it is very important. И очень важно продолжать именно. Why? Because coming back to the example of seeing somebody in the street, wearing a strange clothes. И, например, если мы продолжим этот пример с человеком в странной одежде на улице. When you first moment you see that attention, it is like the present. You're just seeing something like that nakedly. There's nothing else that is going on in your mind. И в этот момент, когда вы замечаете этого человека, в вашем уме ничего не происходит, просто у вас голое внимание, которое видит. But after a short while, you lose that bare attention, and the mind starts to say, "Oh, really? What a dress is very inappropriate that she's wearing such a dress in this place." И через какое-то время ваш ум пробуждается и говорит, что за одежда, какая-то неподходящая совсем одежда, почему она нарядилась в нее. What is inappropriate is your judgment. И то, что это неподходящая одежда, это уже ваше суждение. Because nobody asks you to judge that person that she's wearing this kind of clothes. Никто вас не просит судить эту женщину, которая в странной одежде. It means you are showing that you are not able to look at yourself and you look at others. Это получается, что вы себя, собственно, не видите, а других вы уже судите. So then in the second moment is the attention, which is a bare awareness, it becomes like thought. It becomes like, oh, this is good, this is bad, this I like, this I don't like, etc. Таким образом, вот это обнаженное присутствие, осознанность превращается в мысль, суждение, хорошо это или плохо. Таким образом, этот процесс запускается. So, and at that moment, your perception is polluted by all the past, etc., etc. And then most of the time also you are not present anymore. И в этот момент ваше восприятие как бы загрязняется вашим прошлым опытом, и вы уже теряете присутствие, вы уже не присутствуете. If you have capacity, maybe you can still remain present. For example, you can, if you have some kind of judgment, you can be present in your mind. Oh, I am judging that person, for example. At the same time that you are judging, then you are noticing that. Но если у вас, допустим, есть определенные способности, вы можете заметить это свое суждение в уме. Вот я сейчас начинаю судить этого человека. Вы замечаете это в своем уме. So therefore, like when we are trying to practice presence, it means that we are trying to live more in the direct experience of things rather than what we are construct after with our mind, with our idea, etc. И посредством практики присутствия мы стараемся больше сохранить вот это чистое восприятие, нежели чем увлекаться мыслями, которые нас отвлекают. We can always use our breath to come back, to the presence. Присутствие всегда можно вернуться посредством дыхания. So you can always now stop thinking about whatever you're thinking, or being in a kind of daydreaming. И вы в любой момент можете прекратить мыслительную деятельность или мечты какие-то, в которые вы погружены. By observing your breathing, by feeling your breathing. Наблюдение и ощущение собственного дыхания. So how we do? I explained already a little, but you can do also in many ways. Как мы это делаем, я уже много объяснил, но можно делать по-разному. For example, now you can observe
when you are breathing in, now try to do. Just don't listen to me, just do what I'm saying. И сейчас попробуйте опять подышать, пока вы слушаете, что я объясняю. Просто наблюдайте дыханием. So you are breathing in and you feel your abdomen is becoming bigger. Вы вдыхаете, и вы чувствуете, что у вас надувается живот. Always we do this in a relaxed way. Мы всегда это делаем расслабленно. You're sitting and keeping the back straight, but you are relaxing. Мы сидим с прямой спиной. Just feeling at ease with yourself. Don't jump into the future, but just stay here. Старайтесь не прыгать в будущее мыслями, старайтесь быть здесь. So when we are breathing in, we feel the abdomen rising. И мы дышим, ощущаем, что у нас расширяется живот. So you have to put your mind here, the abdomen, down. И он сконцентрирован. It's like somehow you are there with your consciousness. То есть ваше сознание, оно как бы опускается в эту область, вниз живота. And when you are exhaling, your abdomen is falling or decreasing На выдохе in size. живот втягивается. So try to do this. Постарайтесь это сделать. But as I told you, just relax in a very relaxed way, Как я говорил, очень расслабленно. without having the idea that something should happen or that you need to get something, because otherwise you are again you fall into a lack of presence. Без каких-то ожиданий, что что-то получить, чтобы что-то происходило, потому что в этот момент вы теряете присутствие. Now at this point you are not watching the breathing directly, but you are watching the breathing indirectly through the movement, through you feeling the movement of the abdomen. В этот момент вы наблюдаете дыхание не прямо, косвенно, вы это делаете посредством концентрации на движении живота. So inhaling, the abdomen is rising. На вдохе живот расширяется. Exhaling, the abdomen is falling. На выдохе сжимается. So inhaling, rising. На вдохе увеличивается. Exhaling, falling. На выдохе уменьшается. Inhaling, rising. Вдох расширение, Exhaling, falling. выдох сжатие. Rising, falling. Расширение, сжатие. Continue to observe the rising and falling. Продолжайте наблюдать это. Or relax. The body relax. Breathing also, you're following the breathing, but it becomes also relaxed when you are watching the abdomen. И дыхание также расслаблено, но вы наблюдаете его, наблюдаете движение тела. And the mind, let it go like the body and the breathing. И ум также отпустите свой ум, как вы отпустили дыхание и тело. You don't need to always dare to be a factory of thought. Вам не нужно постоянно быть фабрикой мыслей. If you want, you can also be there without having those many thoughts that we usually do. Вы можете пребывать без этого огромного количества мыслей, которые мы обычно имеем. This kind of small, way to be present, we can use always. It's not that you need to go to a particular place to train on them. If you want, you can train for a long time on those, but you can use in the life normally. И вот такого рода упражнения вы можете делать в любых обстоятельствах в своей жизни. Вам не нужно отправляться куда-то, в какое-то определенное место. Конечно, вы можете тоже это делать, но обычно вы можете это делать. For example, you are working at the computer, and every some time you can stop a
a few seconds, and then you do the breathing. Maybe you take also a few deep breathings. Допустим, если вы работаете за компьютером, вы время от времени можете прерваться, понаблюдать свое дыхание, то есть несколько циклов дыхания сделать глубоким. Or if you have a kind of strong emotion, like anger or whatever, jealousy, all these kind of mental states. Или, допустим, вы переживаете какую-то сильную эмоцию, как гнев или ревность, или что-то очень... It's not easy to remember the breathing at those times, but if you can remember, then you feel the breathing and you will see that, you will not be so much caught in that emotion. Maybe you can also detach yourself from the exuberance of the emotion. И в этот момент обычно очень сложно концентрироваться на дыхании, но вы можете попробовать это сделать, и возможно, вам удастся открепить от себя эту эмоцию и не погружаться в это. Or also, like if you are watching TV, maybe on your sofa, and then the program is not very interesting. Или, допустим, вы сидите на диване, смотрите телевизор, и программа не очень-то интересная. If you find, for example, that they are not giving the serial that you like on that particular day because there is a football match or some politician has to talk. Если, допустим, отменяют ваш любимый сериал по причине того, что там футбольный матч какой-то или политическое выступление кого-то, then you can watch your breathing. Вы можете в этот момент наблюдать свое дыхание. Also, for example, you are at the supermarket, you meet somebody that you don't like particularly to meet, but when you meet, you need to talk. И, допустим, вы находитесь в супермаркете и встречаете человека, который, в общем-то, вам неприятен, но поскольку раз вы с ним встретились, вам нужно с ним о чем-то поговорить. Then at that point also you're talking, but you can observe your breathing while you're talking. Now I am talking, I'm observing my breathing also. И вы можете в этот момент, в этого разговора также наблюдать свое дыхание. Я, например, сейчас, пока говорю что-то, я также наблюдаю свое дыхание. So it tells me to be present, it tells me to be relaxed. И, it tells me to be present, it tells me to be relaxed. Это помогает мне сохранять присутствие, сохранять расслабленность. So, and therefore, remember, you can always, in whichever situation you are, come back to the experience of the present moment by using the breathing. Поэтому в любой ситуации в своей жизни вы можете вернуть присутствие посредством наблюдения дыхания. So, and this is not something that requires a church, Для этого нам не требуется церковь. To go there and to do some prayer. Чтобы отправляться в церковь или... And it does not require also a kind of temple or something like that. Никаких соборов нам тоже не нужно. It does not even require a good situation. Все, что для этого требуется, это хорошая ситуация. You can also be in a bad situation, that is okay. Ситуация это делает тоже. But it doesn't matter, but you are observing your breathing and try to be in the presence, trying to be aware. So that means you are having maybe a bad situation, a bad moment, whatever, but you are present, you are observing it without being so much influenced. Поэтому все, что вам нужно делать, это сохранить присутствие и следить за своим дыханием. И если вы находитесь в плохой ситуации, это поможет вам сохранять присутствие и действовать должным образом. So particularly, we have a lot of mood in our day. We wake up, we are not so happy because of some reasons. Допустим, если я утром проснулся, настроение у меня не очень по какой-то причине. If we are not able to look at directly at what is going on in our mind, which is also possible. Если мы не можем напрямую посмотреть на то, что происходит в нашем уме, это возможно. Then you can always look at your breathing. Вы всегда можете
обратить внимание на дыхание. So try to do a little more now. Постарайтесь еще немножко. Just observe your abdomen rising and falling. Наблюдайте свое дыхание, свой живот, как он увеличивается, уменьшается. Maybe you think it's something strange, but for example, in the West, now they are teaching very widely all this kind of method. Возможно, вы ощутите что-то странное. И вообще на Западе сейчас очень распространены учения этих методов. And they're very popular, very famous. Они сейчас очень популярны, знамениты. So because we understand that there is some benefit, not only benefit, there is a lot of scientific study that have seen the change in the brain when we are doing these kind of things. Потому что очень много исследований, подтверждающих пользу дыхания, такого рода дыхания, упражнения, которое влияет на мозг. Of course, for us it's not easy because we are used always to be somehow like not present, you know. Конечно, для нас это может быть сложно, потому что мы привыкли быть не в присутствии. We are used to be in our expectation or our past regrets or whatever it is. Мы всегда пребываем в каких-то ожиданиях или в нашем прошлом, сожалеем о чем-то. But it's something we can learn. You know, it's not something but we need to understand the purpose of that. Но необходимо понимать. When we understood the purpose of how it can work in our life and the benefit we can get, then you have the intention that you can train. Maybe you do not become a really very expert, but you can develop this capacity to be present. Поэтому, если мы понимаем цель, для чего мы это делаем, какова польза, мы можем это делать, развиваться в этом. Возможно, мы не станем такими огромными экспертами в этом, но это может привести к пользе. Then also you can start to enjoy your life in a better way. И тогда мы сможем больше наслаждаться своей жизнью. Because now we are also trying to enjoy the life, but we are also wanting to get things, to get different kind. We are making a lot of effort to feel satisfied with things, to get pleasure, etc. But there is too much grasping of the mind, you know, in this, and so at the end you also do not feel satisfied. Потому что сейчас в нашем мире мы все время гонимся за удовольствием, мы хотим что-то иметь, получить, испытать какое-то наслаждение, но этот ум наш, он слишком хватается за это. When you can be present, you can have that mind. It means you are not hoping so much, whatever it is, no? When you have something to enjoy, you enjoy. But you know that within yourself, when you are present, you have also the awareness that what you enjoy now, maybe next day will not be there. Поэтому, если у вас есть какой-то случай насладиться чем-то, вы наслаждаетесь, но в то же время внутри вас есть осознанность и понимание, что, возможно, завтра это уже прекратится, этого не будет. And so now you enjoy today with presence much better than anyone else who has no presence. Поэтому гораздо лучше наслаждаться сегодняшним днем с присутствием, нежели чем. And tomorrow, when that thing is not present, you are feeling okay the same way. You are not feeling miserable because, I don't have my car, I don't have my girlfriend with me or my husband or my boyfriend or whatever. И поэтому завтра, допустим, вы не будете так сильно расстраиваться, если у вас сломалась машина или с вами нет вашего мужа, жены, друга. You're feeling okay in the same way, more or less. Вы более-менее чувствуете, что это нормально. And so your life become more relaxed, much more relaxed and not so boring also. И жизнь ваша становится более расслабленной и также не такой скучной. Because now we don't have presence, everything is become really, really old, like it's always the same thing repeating itself, Потому что если мы не в присутствии, мы ощущаем жизнь как такую рутину, которая каждый день одно и то же повторяется. Whatever you get new, after a while it becomes old.
whatever you get new, after a while it becomes old for you. Любая новая вещь через какое-то время становится старой. It's like with children, you know, when they're small, you try to get them quiet by giving them toys to play. But, you know, after they get used to one toy, it's not anymore sufficient. You know, it throws it away, you know, say, I want another toy. Так же, как ребенок, которого вы пытаетесь успокоить, дав ему новую игрушку, он ей играет, наигрался, выбрасывает, и ему уже нужна новая. And if you don't give the toy, and he's crying, mommy, I want the toy. Если вы игрушку новую не даете, он начинает плакать, мама, хочу игрушку. I think the mother which are here, probably when they hear the sound, mommy, they feel something, you know, in the body, not quite comfortable. И я уверена, что матери, которые здесь присутствуют, они услышат вот это вот мама. After we heard for many years, you know, every minute, mommy. После того, как каждую минуту мама. Okay, so therefore, also we are, with presence, we are relaxing and we are enjoying more our life. And if it happens, like if it happened to everyone that we encounter difficulty, you know, we encounter, you know, tragedy, you know, and whatever we experience, everybody experience in life, then we are not becoming so miserable. You know, we have the capacity like to overcome and what is a resilient capacity, you know. И поэтому, если мы наслаждаемся чем-то и находимся в присутствии, мы больше получаем удовольствие, и также это помогает нам справляться с какими-то жизненными трудностями, трагедиями какими-то. То есть у нас эта способность преодолевать, возрождаться, она также растет. Okay, the last thing I want to do about this effect of the breathing, because it's good if you can impress it on your mind. И еще один момент, который касается дыхания, потому что хорошо, если действительно запечатлеть. Last year or maybe 2 years ago, I was in England. Год или два назад я был в Англии. Then a lady friend of mine was taking me around to see the coast, you know, near Denver. И моя подруга пригласила меня посмотреть на побережье недалеко от Денвера. And then, but somehow this friend, she has a tendency to talk quite a lot. И моя подруга, она достаточно болтлива. And I like to talk, but not too much. You know? Я тоже люблю говорить, но не слишком много. And so she talked, and when she was driving me around, she would say anything that we would meet, she would say, oh, this is this, for this reason, it's nice, it's not nice. And it was a continuous kind of flow of things. And I was getting a little bit annoyed because I just wanted to look and not have, you know, having this kind of, how would you say, cassette unrolling, you know, in my ears, you know. И она постоянно что-то комментировала, как экскурсию такую устроила, вот это, поэтому такой очень беспрерывный поток был. Элио просто хотел насладиться этим. И он в определенный момент его начал расстраивать, потому что заезженная пластинка, которая все время была в ушах. And then at a certain point, I told her, breathe. И я ей сказал, дыши. What? Что? Breathe. Дыши. But I am breathing. Я дышу. And then I say, breathe. Дыши. And then she understood, you know, that she had to feel her breathing, you know. Not just breathe, but feel that she was breathing. And then when she understood that, she stopped talking because she came back more to a kind of normal, basic emotional line or whatever. So breathing has that kind of, to be aware of the breathing as some kind, and that kind of power, you know. So that you should remember, you can always use, and if you want, you go maybe to learn some of these methods. Somebody who explained a little more, I just explain in general, but you can learn a little more and do some session of,
and with your training, so you can understand better. Now you can have the experience, not just like, I try to make you having the experience now, but I don't think, for the most part, I don't think I succeeded. И вам нужно продолжать обучение, возможно, вам нужно еще у кого-то послушать, кто более подробно объяснит и потренироваться, чтобы действительно получить опыт, потому что я объясняю достаточно общее. Хотя я пытаюсь сделать так, чтобы каждый из вас получил определенное переживание, но все-таки большинство людей, наверное, не сможет получить переживание. Okay, then tomorrow I want to explain something more about the application. И завтра я буду говорить больше о применении. Today more I try to explain you what is the principle. Сегодня я больше пытаюсь More in general. So tomorrow we do something on the application, and we try to see whether we can get a more precise idea, a more precise experience of this. И завтра мы будем говорить о применении, и, возможно, получим более точный опыт, более конкретное переживание. Okay, now I want to stop here. So maybe you're tired, you want to go. But if someone want to ask some question, short one, not intellectual, then maybe I can try to reply. И на этом я хочу завершить свою речь. И если у кого-то есть какие-то вопросы, короткие, не интеллектуальные, я, возможно, попробую ответить. Yes. В примере по имейлу, когда приходит плохое письмо, и прежде чем ответить, мы чувствуем гнев и не отвечаем сразу. Может быть, мы пишем, может быть, мы берем паузу, куда девается гнев? In this example of the anger, when you get bad email or not pleasant, yeah. So you get angry, you feel anger, and maybe we breathe, maybe we take thoughts, but where does the anger go in this case? What do you care? Where the anger go? Почему у вас такой вопрос возник? Потому что психология, например, говорит о подавленных всяких переживаниях, которые мы стесняем. Может быть, такой свой ты накапливаешься и кто-то выражает. Because in psychology they say that you suppress emotions when you really. Yeah, but you know that is a different thing. In the sense, like if you're suppressing the anger. Вопрос касался вот куда девается гнев, когда человек получает плохой имейл и начинает проживать. If you are suppressing the anger, that is not good. Это немножко другое, потому что действительно нехорошо подавлять свой гнев. Then happen all the things that happen in they are described in psychology. Действительно будут последствия, которые в психологии. But we are talking something which is different, you know, it's not suppressing, but is observing, being present, noticing, which is rather different. Эмоции, о том, что мы наблюдаем эти эмоции, это немножко другое, довольно другая вещь. So what happened is that you become free from that thought, or you become free from that emotion. Without trying to suppress. So, and there is nothing left. You know? There's not like nothing left. We are saying, you know, like if you look in the forest and there is an horse which is going around, wherever he goes, he's leaving his traces, no? Например, если лошадь, которая гуляет по лесу, она оставляет за собой следы. But the bird, when flies around, you know, it doesn't leave any trace. Но птица, которая парит в небе, никаких следов не оставляет. So in the same way, well, if you are present, then you can experience thought, emotion, etc. We will explain better tomorrow how to do. Without that there is any trace in your mind, you know. И то же самое здесь, когда мы присутствуем, то эмоции, мысли, они как-то не оставляют следа в нашем уме. Завтра мы более точно будем. Okay, there any other question? Есть ли еще какие-то вопросы? Yes. Говорил, что присутствие можно перевести так же, как и наблюдение. So presence can be translated also as Беспристрастно наблюдение. bare observation.
Bear attention, yes. Чем можно сравнить, когда осознанность? Yes, yes. But one thing. Ну, там есть небольшая разница. But one thing, that Присутствие и обнаженное because наблюдение. sometimes when we say observation, it means that you are observing how it is and where does it come from and so forth. That is not like this. Но есть также своего рода наблюдение, когда вы пытаетесь определить, откуда приходит мысль, например, куда уходит, это немножко другое. That is more like noticing that something is there, but not going to see what it is, whether it is a white horse or a black horse, where does it come from, where does it go. That we call bare awareness. Yes. Just noticing, not really like observing. Observing is more like you are looking into that, and to try to understand the characteristic, etc. How we say in the language is more or less like that. But it's not this. We're just noticing that thing without going into check whether it's black or white or whatever. Наблюдение, присутствие, да, это то, что мы именно замечаем, то есть в тот момент замечаем. Да? Но есть также и практики наблюдения, когда вы какие-то характеристики пытаетесь еще заметить, то есть это другое. Because if you're going to see whether it's black or not, then you are in more like in the thought. Поэтому если вы будете понимать, черное это или белое, это будет уже мыслительная деятельность, связанная с мыслью. But if you come, you will understand more about this tomorrow. Об этом будет завтра более подробно объясняться. Because now today I just give more like a kind of introduction to have a general idea, in a more simple way. Я более простыми словами даю такое видение, знакомление. Tomorrow a little more complicated, but anyway, we'll try to do something. Мы попробуем что-то. There's some other question? Какие-то вопросы еще есть? No? Well, why are you still sitting then? Почему вы тогда еще сидите? Какой-то вопрос еще есть? I remember that number which is that you should not meditate in the public. And it was like one sentence of a speech, and you said we can observe our breath. I don't say it's a contradiction, but maybe I just want to understand the Namkanoku better. Maybe he meant that we should not do Vajrayana style, or just like do very like meditate. What did he mean? Yeah. Huh? Oh yeah, because she's speaking English. That's right. Вопрос в том, что когда врачи говорят, что мы должны делать практики на людях, на публике, но это говорит, что мы можем в любой момент делать вот эту практику, выполнять ее. Касалось ли это именно практики в стиле Ваджраяны, то есть небольшой комментарий на эту тему, да? Правильно? Sometimes you are in the metro, and maybe you see somebody sitting in that way. И вы можете кого-то увидеть вот в такой позе медитации. So Nakanobu said you shouldn't do that. Наканорбу говорил, что так делать не надо. That is enough to understand what he said. Ну, достаточно этого, чтобы понять, что он сказал. Some other question? Какие-то есть вопросы? Сколько лет вашему ребенку и обучаете ли вы его этой практике? How old is your son, and do you teach him this kind of practice? No, because my son is 29 probably. Yeah, 29. Сколько лет вашему ребенку обучаете ли вы его такой практике? No, I don't teach. No. Нет, я не учу. I don't teach, although he has grown up in a place where people were practicing those things. Хотя он вырос в этой среде, где люди такого рода. Maybe he understands something or not. If he asks me something, I explain.
Может, что-то он и понял, но если он мне задаст этот вопрос, я объясню. But I am not a missionary. Я не миссионер. So if somebody doesn't ask me, I'm not going in the street or even to my son to teach him something. Ну, если нет запроса, если не спрашивают меня, я на улице не хожу, не проповедую, даже сыну своему я не объясняю. Почему я не спрашиваю? We don't want to condition people, you know, even in a good way or bad way. Не хотим обуславливать людей в хорошем, плохом смысле. If, you know, my son sees something or reflected in my behavior that could be the result of some practice like presence, then he will get interested. Maybe he doesn't see any result, and so he is not interested. Возможно, он не видит результатов моей практики, моего поведения. Поэтому он особо не интересуется. But do people sometimes they try to teach children and like that, and some, I think it is also good to do, like not any religion or like that, because that is bad, but just more like little things to be present. And they are already teaching in the school in the West. I think very soon it will be, the mindfulness will be among the subject one is studies at school. На самом деле неплохо обучать детей такого рода практикам, конечно, не религиозным каким-то, интересовать что-то такое, но сейчас на Западе есть уроки осознанности, и, возможно, уже скоро этот предмет уже будет такой урок осознанности. But also when my son was growing up, I was always traveling, you know. Когда мой сын рос, я также постоянно путешествовала. So it's not that I could really take care from that point of view. То есть я, возможно, не смог в этом плане о нем позаботиться. Maybe you can do better than me. Возможно, вы лучше справитесь. Okay, some other question? Есть еще вопросы? No? Then if you have no other question, you can observe your abdomen. Поэтому, если у вас нет вопросов, можете просто наблюдать свой живот. Okay, good night. See you tomorrow if you come. Хорошего вечера.